Several layers beneath the striking headlines as carried by the newspapers in Cameroon. On today's edition of the program, we are focusing on the outbreak of cholera in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, as well as a food crisis hike in the nation's political capital, Yaoundé, which has been blamed on the ongoing African Cup of Nations Total Energies 2021, as well as the crisis in the northwest and southwest regions of the country, and the socio-political crisis in the far north region of Cameroon. We shall tell you more on what is happening in Yaoundé as well as Buea in this edition of the program. Let's find out what the French newspapers gather for us this morning with Bomotonguina Gwladys. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha. Bonjour à vous et merci une fois de plus de nous retrouver pour cette autre édition de Debrief, votre émission de revue de presse bilingue sur Maitre Prime Télévision. Alors ce matin, nous allons débuter avec le journal Mutation qui nous parle des stades de Garoua et de Bafoussam, la canne qui déménage. Ambiance dans ces villes d'accueil qui n'abriteront donc plus des matchs de la compétition. Les détails sont en pages 14 et 15 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal La Voix du Centre Sport, la dernière ligne droite pour parler de la semi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun sera face à l'Égypte, le Sénégal sera donc face au Burkina Faso. Les détails sont en pages 2 et 3 de ce journal. Nous terminons ce matin avec le journal L'Indépendant qui parle du remaniement ministériel. Le retrait de la semaine dernière du chef de l'État, Vomeka, donne donc des sueurs froides et des insomnies à plusieurs ministres. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. En page 6, le journal parle du rapport qui réhabilite le stade d'Olembe afin d'accueillir la compétition, le match des Lions indomptables face à l'Égypte. En page 10, le journal L'Indépendant nous parle de la décentralisation, le gouvernement qui fait donc le point à ce sujet. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina Gwladys. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is reporting that 3 persons are now confirmed dead and 28 others infected after cholera hit the town of Buea in the southwest region of Cameroon. Health authorities, according to the paper, in the chief town of the southwest region, Buea, Monday confirmed the outbreak of the epidemic but declined presenting details of the development. Contacted yesterday, District Medical Officer of Buea, Dr. Ngon Matthias, was equivocal on the issue but said it is obvious Buea is observing an outbreak of the disease. And also in this edition of the paper, we are told that car import revenue has doubled within 1 year as a result of the digitalization of the Customs Department. Reliable sources in government circles are reporting that revenue collected from car importation virtually have more than doubled in just 1 year after government implemented and concluded the computerization of operations in this service at the Customs Department at the Ministry of Finance of Cameroon. And on page 4 of this edition of the Guardian Post newspaper, we are told that Cameroons get a second English language daily newspaper, Municipal Updates newspaper, which is expected to begin hitting newspaper stands today in Cameroon, comes after the Guardian Post, which has been the lone English language daily newspaper in Cameroon since 2016. And here comes Municipal Updates newspaper, the Municipal Updates newspaper, the second English language daily newspaper, has been launched in Cameroon. The paper writes, Municipal Updates goes daily, and Canadian High Commissioner Professor George Ewane, renowned journalists, and other Hill publisher New Vision. More details in this edition of the said newspaper, which is also reporting that on page 5, cholera outbreak has hit Buea, chief town of the southwest region of Cameroon. Health authorities in that part of the country call for more vigilance. That was yesterday as a communique was issued by the district medical officer for Buea,
calling on the population to be more vigilant. On to Eco Sante newspaper. Eco Sante newspaper this morning to talk about a food crisis hike in the nation's political capital, Yaoundé. We are told that food crisis hike has hit the nation's political capital, Yaoundé, as African Cup of Nations, AFCON Total Energies on full. Some traders in Yaoundé have linked the current issues or current increase in prices of basic food items in markets across the city on the African Cup of Nations that is being played in Cameroon. The Anglophone crisis that has been rocking the northwest and southwest regions for many years now, and the socio-political crisis in the far north region of Cameroon. The paper is also presenting to us health protocol taken by the government of the Republic of Cameroon at the ongoing African Cup of Nations. And we are told that the decision was taken following the stampede at the Olembe Sports Complex in Yaoundé that led to the death of several persons in that part of the country. And we end this morning with Cameroon Tribune. Cameroon Tribune newspaper on its part is interested in the semi-finals games of the AFCON competition. The paper writes, nerve-breaking semi-finals in view. Cameroon, Egypt and Senegal. Cameroon, Egypt and Senegal, Burkina Faso are the pairing for the round of 4 tomorrow and Thursday. The qualified teams are already sharpening skills, each hoping to steal or to sail through to the final and lift the coveted trophy on February 6, 2022. And on page 21, Cameroon Tribune tells us bride disappears in Douala, UP during traditional wedding. The incident happened on January 29, 2022 at the traditional marriage of Cynthia and Felix. Cynthia was nowhere to be found when it was time for her to be presented to the public. She only returned on Sunday afternoon, explaining that she was kidnapped by Bartholomew, her former boyfriend, to an unknown destination. Thank you so much, televiewers, for watching. We are back in the studio to continue with our discussions, and we are receiving this morning Rene Maccoy, who is an active member of the PCRN political party, and equally on the line to the UK is Maitre Alex Ndive. We begin in the studio before we get to Maitre Alex Ndive. Good morning, Rene Maccoy, and welcome once again. Good morning. You'll be Happy New Year. This is the very first time we are having you in 2022. Thank you. Happy New Year too, and Happy New Year of your viewers. Okay, we begin this morning on the new health protocol as being told by the Guardian Post or the Eco Sante newspaper, as well as food crisis in Yaoundé. We are told that basic food items in Yaoundé have become very scarce and expensive as a result of the crisis in the northwest and southwest, the AFCON competition, and the socio-political crisis in the northern part of Cameroon. Oui, bien, le Cameroun, déjà, il faut connaître que nous vivons beaucoup de crises. Il y a aussi la crise de l'extrême nord, la crise dite anglophone également. Et nous avons déjà les crises sanitaires et la Covid-19. Et nous avons aussi un problème qui se pose au niveau du panier de la ménagère. En fait, les denrées sont devenues rares et sont même devenues trop chères. Et il est difficile pour nous de penser que le Cameroun peut s'en sortir si facilement, si et seulement si on peut juste se concentrer sur la joie du football. Donc, on doit, comment dirais-je, on doit mettre en exergue mais tout normalement, l'argent devrait entrer, non? Money was supposed to be entering. Oui, mais l'argent devait entrer autant que l'argent est sorti. Donc, nous sommes là pour faire en sorte que l'argent entre, nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'argent qui entre peut nous faire résoudre ce problème qui, ponctuellement, existe actuellement au Cameroun et qui peut perdurer? Parce que est-ce qu'on attend la CAN? Est-ce que c'est l'argent de la CAN qui va résoudre tel ou tel souci? Non. On a déjà des pouvoirs publics qui doivent mettre des mécanismes sur place pour qu'on n'ait pas tel problème qui peut perdurer longtemps. Est-ce que c'est juste un problème d'argent? Parce que quand on regarde, on se rend compte qu'il y a une absence de vivres frais, même de vivres importés. Il y a absence de nourriture, aussi simplement que cela puisse être dit. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de denrées rares. Les denrées sont rares. Donc on peut bel et bien avoir de l'argent, mais s'il n'y a pas de quoi acheter, l'argent ne va nous servir à rien. Puisque l'argent, c'est à acheter.
s'il y en a dans rien, on va acheter quoi? But why are we not focusing on production, local productivity, to produce the food that we oui, mais are, ce sont les politiques camerounaises qui nous mettent en déroute. with the virgin lands, the fertile lands that we have spread all over the national territory, and we are not exploiting it. Le Cameroun a un manque de nourriture parce qu'on a un manque de politique agricole. Une véritable politique agricole qui puisse booster les productions et que ces productions soient... Est-ce que les gens veulent même aller au champ? C'est la question. Oui, mais il faut les encourager. On a passé le temps à encourager aux gens et à montrer aux gens que si on n'est pas bureaucrate avec la cravate, c'est qu'on n'a rien fait. Or, la main-d'œuvre devait être aussi abondante dans tous les domaines, surtout en agriculture. Les grands pays aujourd'hui se sont développés même beaucoup plus avec l'agriculture. Parce que si on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, bien qu'on nous dit qu'au Cameroun on l'a atteint, là on ne met pas de faim apparemment, mais si on continue dans cette lancée, on va se retrouver avec des gens qui vont commencer à mourir de faim. Donc il faut mettre les véritables politiques et ça accentue même d'ailleurs, booster pour ceux qui le font déjà, accompagner et même créer je dirais des pôles agroalimentaires pour ravitailler nos centres urbains et pour que les Camerounais n'aient plus ce problème de denrées rares. Qui sont en train de pourrir quelque part au sud. Oui, au dernier commissariat agro-pastoral. Mais il faut... Écoutez, apparemment, nous semblons oublier. Au Cameroun, nous fonctionnons comme si nous sommes de passage. C'est une véritable politique d'embuscade. On ne pense pas, on veut régler un problème quand il se pose. Or, on peut l'anticiper, on n'aurait pas eu ce problème. Mais comment résoudre le problème de nourriture au Cameroun? That's the question. What is the way forward? On a deux choses. Déjà, je commence par l'aval. Déjà, on a les petites agglomérations ou bien les petits coins qui peuvent essayer de produire. On n'a pas l'accès, ils n'ont pas accès au marché, au lieu où ils peuvent écouler leurs produits. Je prends juste un exemple. Nous sommes à quelques kilomètres d'une CAM. Une CAM est un grand bassin de production agricole, mais sauf que pour apporter du plantain d'une CAM à ici, il pourrait en route. Parce qu'on n'a pas de voies d'accès, on n'a pas de voies aménagées pour ça. Ça, c'est l'aval. Maintenant, en amont, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse avoir, dans un pays où les 2/3 de terre, ou bien de la surface, est arabe, qu'est-ce qu'on en a fait? Nous pouvons avoir minimum 20 000 hectares par commune, des communes dans les zones rurales. Donc, dans au moins ces 200 communes au Cameroun, on peut avoir des agropoles. Okay. I'll come back to you. Maitre Alex Ndive, you are equally joining us this morning. We are interested in the cholera outbreak in Buea, chief town of the Southwest region. Authorities or health authorities in that part of the country confirmed yesterday that 3 persons have so far died and 8 others or 28 others infected with the epidemic. We are in 21st century and we are still talking about cholera. Maitre Alex? Good morning, good morning. It's a beggar belief. I last heard of cholera when I was in Buea, I was in primary school. So in the new millennium, we are still talking about cholera. This tells us how backward our society have gone. And I also read the Guardian newspaper, which is talking about an outbreak. And an outbreak, it's when something is more not expected. And again, the district officer talk about that it's an epidemic. And if it's an epidemic, it means they cannot control it. It's an emergency. And also, the Guardian Post talk about that the district officer could not really reveal details of what is happening. This is something that they should take as an emergency. It's not something that we should be hiding it. It's very important that the Minister of Health and other health officials should act very swiftly. But still in that same Southwest, this is not the very first time. I think in Ndive division, I think we had the issue of cases of cholera where Doctors Without Borders raised the issue of the cholera outbreak in Bamuso, if I get my statistic correctly, sometimes back, and we see having the same issue in Southwest. Does it mean that the authorities did not take Doctors Without Borders seriously?
my point, what I will say, what is really cholera? The causes of cholera is contaminated water or food. So it comes with hygiene. We are talking about Buea. We are talking about Buea, chief town of the southwest region. We are not talking about one village. That is why I'm so shocked, because I said this is what contaminated water. When we were growing up, water was everywhere, pipe bomb water. Today we talk of borehole. So it's a disgrace that we are going backward instead of moving forward in that country. Contaminated water, contaminated food. We used to have sanitary when I was in primary school. We used to look after our hygiene. The government have forgotten about these things and they are concentrating on other things. We have to look, when we go into power, is to better people's life. It's not to do the reverse. Okay, Gwladys is here this morning with us. Ok, Maître, comment est-ce que le gouvernement peut effectivement résoudre ce problème lorsque on se rend compte, on a vu des images dans certains quartiers où les gens faisaient des rangs pour chercher de l'eau, ou encore des lieux où des poubelles étaient véritablement amassées parce que peut-être les agences qui s'occupent de la salubrité n'ont pas pu enlever ces ordures. Comment est-ce que les populations sont supposées vivre dans un environnement pareil? Comment est-ce qu'on est supposé stopper le choléra dans un environnement pareil? This is not a rocket science. Why I say so? The population of Cameroon have increased. When I'm talking more than 20 years ago, we have a population roughly about 28 million. The government should anticipate these things. What is happening in Cameroon is that we are facing the law of diminishing marginal returns. The same thing that we used to use 30 years ago, we are still using it today. And the government have to make sure we have pipe bomb water. I'm surprised when people tell me that even in Boya, there's no water. People are digging borehole. I grew up, I never knew what was called borehole. It's now that I know about it. So what the government needs to do, when population increase, the capacity of other things have to increase too. But the government is not doing that. I keep on saying that we need a government that governs. A government have to leave things to the local people to deal with it. When we receive orders from a centralized government in Yaoundé... No, Maitre, Cameroon is no longer centralized. We now have decentralization is in full gear now. And the last institutions have been created and they are doing their job. I read the constitution of Cameroon. It said decentralized, it's centralized decentralization. There's nothing like that. It's either decentralization where you give power to the people or centralization. If you see the constitution, we talk about decentralized decentralization. There's nothing like that. They're playing with words. It's still a decentralized country. Okay, Maitre. Thank you. Decentralized rather, not decentralized. Thank you very much for joining us. Sorry, our time is up. Let's take the last question for Rene Maccoy. You read the papers this morning talking about cholera in Buea, in the heart of the city or the town of Buea. We are having cholera. Oui, c'est déjà déplorable, un peu comme Maître a dit. C'est inconcevable qu'au Cameroun, à ce millénaire, on parle encore du choléra. Mais je vais vous dire, moi j'ai été étonné quand on parle de outbreak. Moi ça me... En fait, ça me fait un peu rire. Tu n'étais pas content ou oui, non, en fait, ça me fait un peu très rire. Parce qu'en fait, on veut nous faire comprendre que c'est en ce moment qu'on découvre que les gars ont un choléra. Or, nous vivons des scènes terribles dans nos centres urbains où on voit justement, Gwladys l'a dit, les gens s'aligner pour puiser de l'eau. Une eau, je dirais même... Donc la source est douteuse. On n'est même pas sûr que cette eau est même propre pour notre, je vais dire même pour notre hygiène corporelle. Je ne parlerai pas de bois ou bien d'autres choses. Mais les gens s'alignent pour ça. Les gens sont malades chaque jour. D'autres n'arrivent pas à aller à l'hôpital, sinon on aurait détecté qu'il y a le choléra en permanence au Cameroun. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, cette phrase ou bien ce mot m'a un peu gêné. But the local administrative authorities, I'm talking about the mayors who are elected by the people. Why are they not doing enough in their communities or municipalities? Maître l'a dit, vraiment, parler de la décentralisation, on essaie quand même de penser que ça va s'améliorer. On continue à croire au Cameroun, mais qu'est-ce que le council peut faire à Buea?
pour gérer ce problème, rien du tout. On peut qu'attendre que c'est Yaoundé qui puisse faire quelque chose et afin que les populations puissent s'en sortir bien. But the councils are collecting taxes. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais ils collectent quelles taxes? Mais si on vous montre le circuit de collecte des taxes, tout vient de la DGI. Après, nous avons la direction régionale des impôts qui fait toutes les collectes et envoie au FEICOM, qui est la banque des communes, où il n'y a même pas un conseiller municipal au conseil d'administration. Et c'est eux qui décident quel est le pourcentage qu'on envoie à telle ou telle commune. Et vous pensez que ce genre de mécanisme, les councils peuvent gérer quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Mais on doit laisser... Because your party is talking about decentralisation, community... Mais nous pensons par exemple, que si on a une banque de communes, on doit tout au moins avoir ce conseil d'administration constitué de ces conseillers municipaux. C'est eux qui doivent décider comment est-ce que leurs agents doivent être départagés sur les différents organes décentralisés territoriaux du pays. Maitre, our producer tells us that we have 2 minutes for you. If you are still there, what is the way forward for this issue of water in Cameroon? What should we do to ensure that the population is protected? Because it's as if we are doing blame game, blaming the government, you know, when the local authorities are supposed to do that. My position is simple. When people are elected in government, what should happen? You should allow them to run the local community. We should not go to places like Nsah that we are training administrators. No. When you elect people, allow them. They have that experience to deal with such matter. But when we have everything that is homogeneous, it comes from Yaoundé. One size fits it all. It can never, ever work. Okay, Maitre, thank you so much for coming, and thank you to Rene Maccoy for coming. Thank you. Thank you to televiewers of My Media Prime Television. It was great knowing that you took out time to watch this other edition of the program, which was produced by Christain Tebong. We were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha. Tomorrow is another day. Bye-bye.